Okay, how are you guys? How are you today? You're fine? Alright. So, sit down there, but we are going to do a game first. A tool. You just go around and show. What I am going to do? Am I going to tell you to stand up? Yes. Am I going to name a tool? Okay. Are you going to go around the class? Are you going to find the tool? Hammer. Okay, who found it first? 2, 1, drill. What can you do with it? Hole. You are going to drill a hole. 1, sandpaper. Again. Wood burning tool, Uh-huh. so we can make some design like that Uh-huh. on Yes. the wood. They can do like wood burning Uh-huh. and sort of thing. Wow. It's like that. We got some different type of beads here, Uh-huh. like that. Yes. We can change them according to the design. Things. Other people. Just check your answers whether they are correct. Stand up and go. Doesn't matter. Come back after that. Basic activities. But once you go to the workshop, the practical test things, it will be more than we are doing. Let them to listen and learn. Okay. මේ ඇඟිල්ල මෙතනින් ඔහොම තියලා මේ ඉර දාන්නේ මේ කීයට ඔහොම තියලා මේ විදිහට අපිට කපා ගන්න පුළුවන්. මාලාට මේ ඇඟිලි කැපෙන්න පුළුවන් ඒක පරිශාල වෙන්නේ ඒක. ඕගනන් පුළුවන් මේක අල්ලලා බලන්න ඊට පස්සේ අපි කපපු එක. That. මේ මත්තන් ලෑල්ල තියලා ඉරක් ඇඳලා That is called the tri-scare children, okay? The මෙතන හරියටම හේතු වෙන්න ඕන මේ පැත්ත ලීයට ගන්න ඕන මේ කීයට මේකේ වදින හින්දා තව පොඩ ඉස්සරහට ගන්න ඕන වුණා ඔන්න ඔහොම නැත්තම් මේ කීයට වදිනවා ගන්න එහෙම ඒකත් දාලා මොකක් පාස් කරනද Wow. වෙන මාස්ටර්ලා. මේ චූටි එක්කෙනෙක් නේ ඕන. දෙන්නෙක් ඉන්නවා අපිට පොඩි. මෙයා හොඳයි කපනාවේ හැම කෙනෙක්ම පාවිච්චි කරපු යත්ත මේ කැට යත්ත කියනවා මේකට කියනවා අපි දිග යත්ත කියලා මේක මේ දිගට ලීයක් කෙලින් ගා ගන්න පාවිච්චි ඔන්න දැන් ලීය ගෑවෙනවා අපිට ලීය ගෑවෙනවා මදි වගේ නම් ආය ආපහු හිමීට පොඩ්ඩක් මේ තලයට ඔහම තට්ටු කරනවා එහෙම Slowly. Yeah. ලීය දිගේ යන්න තල්ලු ගන්න මේ විදිහට ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් එහෙම අල්ලගෙන ඊට පස්සේ මේක පොඩ හැරෙනවා අපි අන්න චුට්ටක් ඊට පස්සේ එහෙම මේකට ගන්නවා අපි මේ වගේ බ්ලොක් එකක් ඇඳලා කාබන් කොලයක් අරගෙන ඒක යටින් තියලා මේ වගේ අපේ බ්ලොක් එක තියලා ඉස්සෙල්ලා අපි මේ වගේ ඇඳ ගන්න.
කපන්න පාවිච්චි කරනවා. මෙන්න මේක තමයි අතකොළුව කියන්නේ. මේක අපි අරගෙන මේ නියන තියලා මේ විදිහට මේ ඉර දිගේම අපිට මේ අතකොළුවෙන් ඔහොම තට්ටු කරමින් මේ අරගෙන යන්න පුළුවන්. ඔහොම ලස්සනට ඔහොම මේ ලීය ඕන පැත්තකට කපන්න පුළුවන්. ඔය ඔහොම හැඩයට ඔහොම කපන්න ඕනේ. මේ තාමත් හරියට අහුන්නේ නැහැ නියන. දැන් ඔන්න ඔහොම කරනවා. අත උස්සනකොට ගැඹුරට හැරෙනවා. අත පාත් කරනකොට ටිකක් උඩින් යනවා. ඒක හින්දා අපි අත පාත් That's how. Don't go so close, okay? Just around, being around. I will look at here, so we're going to cut straight on the line here. Luckily, he was saved. You have to wear it, Abiru. Doesn't matter wear it. Pencil තියෙනවා නේ. You have the pencils, you can take. අපිට වෙලාව ඉතන තව කැට් එක. This team can get it. ඔයගොල්ලෝගේ. Sisters doing that ground. Okay. Okay, now just keep the other things away because you are going to enjoy some refreshment. මේක ඔය මෙතන මේ කෙරෝල එහාට මෙහාට හැරෙනකොට නැත්තම් හිමි යනවා. තද කරන්න බෑ. තද කරද්දි නැත්නම් ඔය හැඩයක් තියෙන්නේ ඔන්න ඔහොමනේ. ඔන්නේ අරන් යනවා. Honey, what? Brown. සීල් එකක් දාලා තමයි. Okay, dear children and dear parents, that thank you very much for coming to today's workshop. That we did that. What's the workshop? English class woodworking workshop. ආදරණීය දෙමාපියන්ට බොහොම ස්තුතියි වන්දන ළමයින්ට වගේම අද මේ ස්ටෙලෝ ඇකඩමි එක සහ වුඩිලන් ආර්ටිසන්ස් ආයතනයත් එක්ක අපි සංවිධානය කරපු මේ වැඩසටහනට පැමිණීම සම්බන්ධයෙන් අපිට ඕනේ වුණේ අන්තරම ඉංග්‍රීසි එක්ස්පීරියන්ස් එකක් දීලා ඊට පස්සේ ඒක ප්‍රැක්ටිකල් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් විදිහට මෙතෙන්ට wood work වලට ළමයින්ව යොමු කිරීම. Future workshops also we welcome you. Right. Then I would like to cordially invite Hasanka to invite the other people who can actually hand over the present the certificates. දින යනවත් දන්නේ නැහැ. Shall I call them? Dulnet Sasmita. Did you enjoy today's work? Tell what you learned and what you made. Experience. And it's very exciting work. I really enjoy this work. I do first time this woodworking. Exactly. Say something. It is good, please tell it. Experience. Enjoy. This is my first time woodworking. Yeah, what's the experience as you are a sibling, right? Yeah, it is very good experience for the Sri Lankan children because they have only the education, not the practical thing. They are very busy with their books. I think it's very important there, and
I think it's a good experience. It's my first time. It's very creative and they enjoy it, I think. Thank you very much for this opportunity.